Hello everyone. In this class we'll be discussing about security controls. ఇప్పుడు మనందరికీ అసెట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. It may be house, car or any private information stored in the laptop. We want to ensure that our home and car are safe from threats like robbery, and we want to ensure that our private information is safe from cyber threats using security controls. We can protect these assets. Okay. So what is a security control? Security controls are the processes or technologies that put into place to protect the confidentiality, integrity, and availability of the systems, assets, and the information. Security controls are also referred to as safeguards or countermeasures. Okay, so ఇది మనకి బేసిక్ గా కొత్త టాపిక్ ఏం కాదు, మనం డైలీ లైఫ్ లో చూసేవే. So look at this figure. This house has many security controls like lock for the front door, surveillance camera, warning sign that indicates that this house is under surveillance, a laptop secured with username and password, and a locker to store the valuable items. Okay, సో ఈ హౌస్ కి ఎలాగైతే మనం కొన్ని కంట్రోల్స్ అన్నవి ఉన్నాయో, అలాగే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని తీసుకుంటే అందులో కూడా మనకు చాలా సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ది సెన్సిటివ్ డేటా, requiring the employees to carry ID badges, and requiring a username and password to be entered before accessing any system. These are just a few examples of common security controls. Okay, మనం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు రిస్క్ ట్రీట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ లో రిస్క్ మిటిగేషన్ కోసం చెప్పుకున్నాం కదా. An organization mitigates risk through the implementation of security controls to reduce risk to an acceptable level as determined by the management of the organization. Okay, let's discuss about defense in depth, control types and their functions. So coming to defense in depth, మనం జనరల్ గా ఒక సింగిల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ ని యూజ్ చేస్తాం కదా, బట్ మెనీ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది బెటర్ ప్రొటెక్షన్. The use of multiple layers of security controls is referred to as defense in depth or layered defense. Defense in depth is the concept of coordinating and leveraging multiple layers of controls to increase the effort required for the potential attacker to succeed in the nefarious activity. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక హౌస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, అందులో ఒక స్ట్రాంగ్ డోర్ ఉంటే సరిపోద్ది కదా. వై దోస్ మెనీ కంట్రోల్స్? That locked door alone might not be a sufficient protection. So the house has multiple security controls for the protection, like to control the access, to detect the suspicious activity using the cameras, to monitor and to protect. Okay. Similarly, a typical organization will use defense in depth strategies to protect the system and assets as shown in this figure. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్యూరిటీ, అందులో ఏంటి పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, స్టాండర్డ్స్, ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీలో ఫెన్సింగ్, లాక్స్, అలార్మ్స్, గార్డ్స్ అండ్ బ్యాడ్జ్ రీడర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, ఇందులో ఫైర్ వాల్స్, మానిటరింగ్, యాంటీవైరస్. లాస్ట్ వచ్చేసరికి డేటా సెక్యూరిటీ అంటే ఎన్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్యూరిటీ ఉంటే సరిపోదు కదా, తర్వాత అవి హ్యాక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే డేటా ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఉండాలి కదా. సో లేయర్డ్ సెక్యూరిటీ is very important. This multi-layered defense approach helps minimize the probability of successful attack by forcing an attacker to go through several different protection mechanisms before gaining access to critical assets or systems. Now, what is work factor? Work factor is an important concept in cybersecurity and it relates to defense in depth. Work factor is a term that describes an estimate of the effort or the time required for a threat actor to bypass the protective measures, security controls. అంటే ఏంటి, ఆ అటాకర్ అన్నవాడు ఆ అటాక్ చేయడానికి ఎంత టైం కావాల్సి వచ్చింది, సో ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసి అటాక్ చేయడానికి ఎంత టైం కావాల్సి వచ్చింది అనేది వర్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. So defense in depth and multi-factor authentication will increase the work factor for the attacker. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్ వల్ల అటాకర్ కి అటాక్ కంప్లీట్ చేయడానికి వర్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఎందుకు? ఇట్ హస్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్, అన్ని బ్రేక్ చేసుకుని చేయడానికి టైం పట్టింది కదా. సిమిలర్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ MFA
విల్ ఆల్సో ఇంక్రీస్ ది వర్క్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకు? ఇప్పుడు మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, ఎనీ టూ మనం తీసుకుంటాం కదా, అంటే సంథింగ్ యు నో సంథింగ్ యు ఆర్, ఈ రెండు తీసుకున్నాం అనుకో. సపోజ్ వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ ఉన్నా కూడా ఒక బయోమెట్రిక్ లేకపోతే హీ కాంట్ గెట్ యాక్సెస్ కదా. సో ఇట్ మే టేక్ మోర్ టైం.